it the same way, the Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law. Which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make. But it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. So there is वो मेरा सवाल अपनी जगह ठहरा हुजूर आप जवाब तो दे दें। जी my lord, with utmost respect, I'm not reading it as utmost respect को छोड़िए सिर्फ जवाब दे दीजिए। अच्छा सर, आपके साथ मेरा वक्त की कमी है। जी I know my lord, I'm just saying that subject to law, subject means some kind of restriction. मैं आपसे कुछ और मैंने आपसे आप फिर से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आ तो जाऊँ उसमें। नहीं आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाए मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ फर्क क्या पड़ेगा फिर जी ये इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पॉइंट इज दैट नहीं पड़ेगा ना नहीं लेकिन थैंक यू इशू ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट नहीं सर पहले अभी सुन तो ले मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the constitution is this something to be taught to the Supreme Court? No sir, but I'm humbly submitting subject to law does not mean the parliament can legislate. Humble submission subject to क्योंकि जहां पार्लियामेंट जहां कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को बना दिया स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड। नहीं खैर जी अब पता नहीं आप रिडंडेंसी है I'm not assuming it is I'm 1 just 2 saying 3 4 5 6 words of the constitution we can delete as rendered meaningless. So I'm reading it like that if I accept your contention. Subject to only means my humble submission is that subject to only means that there is some kind of a restricting because the constitutional power which is a continuing power is being given to the Supreme Court. Next point. The point is that the words used in the if parliament if constitution is giving power to the to make any law it specifically used certain words in the constitution. If my lord kindly sees 154(5) article 154(5) next page my lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the Council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my lord, if my lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. Majlis shall by law. Article 6, my lord. जी जी पढ़ लिया जी Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my lord will kindly see 151(2) freedom of trade. And my lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis Shura may by law impose such restrictions. May by law. Again, sir. Then my lord. What is the point you're making? I'm making. You're just citing the provisions. My lord, if the word in the 191 was the parliament can make law, these kind of expressions as provided in the constitution would have been used, my lord. My humble submission is that when the constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the part. Mr. Zubairi, there's another question. My lord. Once the rule-making power has been exercised, my lord, by the Supreme Court, in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this Act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have lawfully been and constitutionally been framed by the Supreme Court? That's my humble submission. They cannot, for the simple reason, because then it will become ad nauseum. For example, can now the Supreme Court, which excise can make law regulating its practice procedure, make a law overriding the Parliament's making of the law? Then the Parliament will do it. Then where will we stop? So my humble submission is that could not have been the intention of the framers of the Constitution, that to give power to Parliament, because they are separation of power. Once, because Honorable Supreme Court has
made the rules regarding regulating the practice procedure. The Parliament does not. But that practice and procedure, the rules, cannot be in violation of any constitutional provision, any law which existed, sir. So the core Substantive law. question is, where does the Constitution confer, in which institution confer the power to make rules? Ji. Whether it is the Parliament or is it the Supreme Court? Ji. If it is the Supreme Court, the only restriction is that the Supreme Court can do so within the framework of the Constitution and the existing law. My lord. And that's it. Yes, the my lord. Parliament cannot, because the power does not vest in the Constitution in the Parliament in terms of Article 199. 191, my lord. Next point. My submission on this score is Next that point, that's the reason I was saying. I would really want to hear you, Mr. Zubairi. Sir, my lord is asking a question. नहीं वो आप बात तो करें फिर सवाल उठेगा Sir, यकीनन पूछ रहे हैं, इसी बात से सवाल उठा है, sir. जी. Now, if I may ask you, these words subject to the Constitution, if these words were not there at all, and the Supreme Court were to make rules, and someone were to point out, well, sir, this proposed rule X is contrary to the Constitution, the answer would presumably be, the Supreme Court would say, well, okay, yes, you are right, so we can't make rule X, right? So in that sense, saying subject to the Constitution is always redundant. Yes. Because it's always going to be there. There. Seems to me, but this is the question, that perhaps there is a more subtle. The Constitution, of course, can also be amended. Yes? Yes, Under madam. article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed. Right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. Rather to fix the position of law. That when the rules are being made, what you just said, when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time. At that time, sir, when the rules are Maybe framed. this is the point that is being made here. Because Yes. otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this since the case started. Why subject to the Constitution? Because everything is always subject to the Constitution. Mr. Maybe Zubairi, there's a I more just want to subtle say point. one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till 11:30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a I mean, question, if you, My lord, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can be enlightened what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. sir, my lord, Please, next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the Parliament, the specific repeat na karo na, point so hence subject to law, and for that I want to take you, my lord, I have placed certain case law before lordship, if my lord has that. दीजिए, जी। दे दिए या देंगे? ये रखे हुए हैं, sir. पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं. आज? नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ, सर. Sorry, this is most unfair. हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें. तो ये केस हम हाँ, but ठीक है, you are right, we are wrong. नहीं सर, we have told everybody to file. हाँ, भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से. और ये कोई आसान चीज है पढ़ना. इस लॉ है सर, इसमें. तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल. इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं. ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है. आप ये करें अमेरिका विलायत में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहाँ तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं हैं. अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूँ. Such a senior counsel. My lord, may I take page 144 of this? Is a case
या आप हमें proposition बताएं, पहले Proposition proposition is बताया subject to जाता law. है। How a subject to law has to be interpreted. That is my. ठीक है, बता दें केस का नंबर। Its case is page 144 of this booklet, sir. जी। Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word. What is the meaning of? And their constitution also provided this thing. Their constitution also permits of documents in courts. चलिए खैर 144. Sir, this is just a ये case law which सुप्रीम I'm कोर्ट का है, citing. ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं जजमेंट। sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है। जी. My lord, page 145. If my lord kindly sees the sixth line from the top. देखिए वो जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना नो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे। सर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ बता दें, ज़बानी बता दें, हम आपकी बात में ज्यादा वजन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लफ्ज हैं। Kindly see the Supreme Court shall make rules governing the administration of all courts, state, and subject to law the practice and procedure of all such courts. This is the law which they interpreted. And my lord, it says at para 2 on page 145. The phrase subject to law. The phrase subject to law is not only ambiguous but elliptical. No What word is what is elliptical mean? Sir, मतलब कि it is confusing. बताइए। जी. You reading a word? जी। You tell us the meaning of the word. Continuous, sir. Continuous. No word in the law has more varied meaning than the term law itself. Nor is the phrase subject to crystal clear, for the phrase implies a limitation rather than a grant of power. It is argued by plaintiffs subject to statute or legislation. It is argued. ये judgment भी नहीं है। जी आ रहा हूँ sir. If subject to, अब नीचे last paragraph, sir. If the subject were to interpret it to mean subject to legislation, it would necessarily follow that once the legislature has passed a statute in conflict with the rule of court, the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. For it would intolerable to hold, as has been suggested to us, that after the legislature has passed an act modifying a rule of court, the Supreme Court might in turn adopt a new role overriding the statute, and so on ad nauseum. And yet, if subject to law means subject to legislation, any other construction of rule-making power would be in conflict with fundamental rule of constitutional constraint that unless the context clearly requires otherwise, a constitutional grant of authority is to be interpreted as a continuing power. My lord, then the last three lines, page 146. All these page 147 से पढ़ लीजिए। जी हाँ, उसमें आ रहा हूँ। Page 147 last two lines से पढ़ लीजिए। जी बहुत बेहतर सर। वो वही आ रहा है, नीचे आ रहा है। जी इसमें फिर सर पेज 146 पे 147 की लास्ट टू लाइन से पढ़ लीजिए ना, वो आपको थोड़ा सा उसमें जवाब मिल रहा है। जवाब आ रहा है कि मैं कुछ आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि पेज 146 के लास्ट तीन लाइंस देख लीजिए। मैं सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उसको आपको दिखा दूंगा सर। It is conceivable that the people granted continuing power to the courts in all these respects or withheld it with reference to rule making, sir. Then, my lord, page 147. Last two lines. Okay. If the regime may amend the rules or it may decide the extent to which the law division and chance shall exercise the powers and functions of other division, it may control the degree to which legal and equitable relief may be granted in any cause. We think it may be safely and that no such thoughts are ever in the mind of the member of Constitutional Convention or any citizen who voted for the Constitution. Yet, if subject to law means subject to legislation, such results might inevitably follow. The courts in some of their essential judicial operations, instead of being one of three coordinate branches of state government, would have been rendered subservient to the legislature in a fashion never contemplated by any. What then is the meaning of subject to law? The only interpretation of subject law that will not defeat the objective of the people to establish an integrated judicial system which is independent and which will at the same time give rational significance to phrase is to construe it as equivalent of substantive law as distinguished from pleading and practice. The distinction between substantive, which defines our rights and duties, and the law of pleading and practice, or through which such rights and duties are enforced in courts, is a fundamental one that is part of daily thinking of judges. Substantive law includes much more than legislation. It comprehends also the rights and duties which have come down to us through the common law. The phrase subject to law in Article 6 of the Constitution thus serves as a continuous reminder that rule-making power as to practice must not invade the field of substantive law as such. While the courts necessarily make new substantive law through the decision of specific case in government,
They are not to make substantive law wholesale through the exercise of rule-making power. That is the concept. So subject to law does not give power to legislate. It is not subject to legislation. Where it is made subject to legislation, then the Constitution uses the words. Make such, as pointed out. ये कई articles हैं of the Constitution. मैंने 154, 150, then 140, Don't repeat. 240, 241 and 242 के अंदर भी यही लफ्ज हुआ है, make by Mr. law. Abid, the law which is in dispute has been made pursuant to Article 175(2). Yes, I'm coming This to is that. the power of the Sir, judicator. but utmost So, respect. in the law itself, pursuant to Article 175(2), Read with Article Article 191. 191. Article So we 191. are making much time on 191. What about Article I'm coming to that. 175(2)? Because I'm grateful no to court you. has jurisdiction unless conferred by the Constitution or the law. Yes, but 175(2) cannot be read in isolation. That No, is the no, judgment of it this is, court. it is the dedicated to the judicator. Sir, may I please So submit? power of the court are covered under Article 175. Read with Article Read 142. with, that is the law that have made under pursuant to 190, read with 191. Yes, but but the the- law has been made pursuant to Article 175. My lord, उसको पढ़े ना 2 में आपके वो जी, jurisdiction, जी। किसी कोर्ट का jurisdiction जो है, that is related and तो based इसका on मतलब the फिर premise of जी, बिल्कुल आप Article सही कह रहे हैं। 175(2). My lord, then provincial law भी आपके लिए कोई नहीं province है, बना the सकता है. courts 175, there Two. shall be a Supreme Court of Pakistan, a High जी. Court for each province. And such a And court the as may High be Court for established by Islam. law. In no court, Of Article 2, G, no no court court shall shall have have any any jurisdiction save as is or may be conferred on it by constitution or by or under any law. That is Yes. synonymous. But humble submission is that if this honorable court has interpreted when it deals with the Supreme Court, it has to be read with 2 further articles, Article 142A and entry 55. May I take your lordship to Article 142A? Yes. And that is the judgment of this honorable court, sir. So this article, I don't It's understand. not a standalone article, sir. It is? does no. With humble submission, that is. No, you are now reading words into the Constitution. reading- No, I'm- where does it say it's not a standalone article? It's because the judgment of the So you Supreme can Court says imply so. it, but it doesn't say so. Sir, I'm not saying anything on my own. I based my arguments on case law and I cite a case law on that of this honorable what they have said. I think the whole object of a full court hearing counsel is being missed. If all we are going to do is keep referring to case law, we are sitting, the full court is sitting. I don't even think you understand the gravity of it. To understand, to learn from counsel. Refer to this judgment, refer to that judgment. Bhai, the plain words of the Constitution, you don't want to read. Then you want to read New Jersey Supreme Court. Let's read plain words of the Constitution. But Let's hear counsel formulate submissions on that. My humble- Then by all means, if there is some ambiguity, we can My go humble to submission- precedent. My humble submission You see, is that the main rule for constitutional interpretation is that the entire constitution has to be Read as a whole. in a context. You cannot pick up one article and just read it in isolation because there are other articles which either may restrict or enhance that power Yes. which exists in and one how that power is to be particular exercised. What is the law they are talking about in Article 7175(2)? No court conferred on it by constitution or by under any law. So the only 2 articles of the constitution when it concerns the honorable Supreme Court is Article. ये बार अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल Supreme- जजेस होते हैं. जी, सर, अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना. सर, हम ऑनरेबल ये- पार्लियामेंट हम- नहीं हम कहते ये हैं. भी आप भी करते हैं. जी, हम यही करते हुए आ रहे हैं सर. चलिए आगे चले पॉइंट जी, बताएं ना आगे. my humble submission is that This is a very- Article 175(2) जी ठीक has है, to हमने be पॉइंट read नोट with आपने कहा हैज टू बी रेड विद Article 142A and entry 55. 142A and entry 55. Let's read 142A. Just a very, the point it seems to me over here is the question that when we are talking Article 191, we are talking of practice and procedure. Procedure, ji. Are we really talking of the jurisdiction of the court? No. We are talking of a direct grant by the Constitution Of the regulation. of rule-making power with regard to practice and procedure. Yes. So, when in this act, in the preamble, when reference is made to Article 175(2), which relates to jurisdiction, Well, Lord. is any Then you case go that to would be- 142A. What is, would that be correct, or would that perhaps be not entirely correct? Because here we are not talking of the jurisdiction of the court,
but of its practice and procedure. بالکل سر عبید صاحب اس قانون نے ایک اور کام بھی تو کیا ہے, اس قانون نے ایک اپیل کا حق بھی تو دیا ہے, تو وہ پروسیجر میں تو نہیں آ سکتا ہے نا, تو وہ صرف 175 میرے ذہنیت کے مطابق وہ صرف 175(2) ہی میں آ سکتا ہے, اس کو پروسیجر میٹر ہم نہیں سمجھیں گے. وہ بھی تو ایک جوریسڈکشنل پوائنٹ ہے, وہ 142A اور اینٹی 55 کے تحت آپ کو پڑھنا ہوگا. بتا دیں ہمیں جی 142A دیکھیں سر, بیکاز دے آر ناٹ the word 175 پڑھ لیجیے جی 175 talks about jurisdiction. 142A سر, آپ شروع سے پڑھیے 142, یہاں بھی سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے. میں آ رہا ہوں سر, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. مجلس شورا shall have نہیں اوپر سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. جی اب اس کا بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. The constitution is subject to it. It cannot be any law cannot be in violation of any constitutional provision, existing provisions of the constitution, sir. Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So this power to make law, exclusive power to make laws, as provided in federal legislative list, sir. And now entry 55. آپ ہم یہاں پہ انٹینشن آف دی لا میکر اور کانسٹیٹیوشن میکر دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رولز بنانے کا اختیار دیا گیا ہے اور صرف لا کے تحت نہیں ہوگا جو آلریڈی ایگزسٹنگ لا ہوگی. اگر آپ انٹینشن آف پارلیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 5 دیکھ لیں. جی سب 4 جی یہاں پہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اور لا نہیں ہے. جی سر. The commission may make rules regulating its procedure. جی اگر انٹینشن کانسٹیٹیوشن میکر کا یہ ہے کہ وہاں تو سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہونا چاہیے, تو یہاں کیوں نہیں دیا گیا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن؟ Because humble submission is that ذرا پڑھ لیں. جی I'm reading it. 175A. The commission may make rules regulating its procedure. Sir, یہاں تو سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. سر آپ نے تو اس سے انٹینشن آپ کیا کریں گے؟ فل کورٹ نے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رول میکنگ پر رول کی کوئی پروویژن نہیں, اس پہ بھی کہا ہے they can make rules, the supreme judicial council can make rules which will have constitutional status. یہ ہے judgment of the honorable. میرا سوال شاید میں نہیں سمجھا پا رہا. جی میں آپ سمجھ گئے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیوں نہیں استعمال. انٹینشن دیکھنا ہے. جی یہاں پہ تو یہ کہا ہے without mentioning the word subject to constitution law. جی یہاں سمپل کہا ہے the commission may make rules. جی اس سے تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے رول لا کو نہیں دیکھنا جو ایگزسٹنگ ہے یا پہلے سے ہے. جی وہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے اس کے تابع ہونے چاہیے. جی عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ پہلے ریسٹرکٹیو ورڈ ہے, ناٹ انیبلنگ پہلے پروویژن. ایکٹ بنتا ہے اس کے بعد رول بنتا ہے. جی رول کبھی ایکٹ سے اوپر نہیں ہوتا ہے, نہ ایکٹ سے ہٹ کر ہوتے ہیں. کوئی بھی رول اگر بنایا جائے وہ ایکٹ سے, ایکٹ کے ڈومین سے یا کانسٹیٹیوشن کے ڈومین سے باہر ہوں گے تو اسٹیک ڈاؤن ہوں گے. تو یہاں تو یہ ذرا بتا دیں کہ انٹینشن واضح نہیں ہے دونوں آرٹیکلز میں. سر اس میں میرا ہمبل سبمیشن ول بی دیٹ ان دس کیس سر still no rule can be made in violation of the constitutional provision. اب آپ سوال کا جواب یا تو سوال نہیں سمجھے, میں آپ لیے آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. مائی لارڈ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جہاں تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا وہاں نہ سبجیکٹ ٹو لا ہے نہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. اس کا مطلب ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ نہ کوئی لا بن ہی نہیں سکتا ہے اس کے متعلق, وہ ہمیشہ کمیشن خود ہی بنائے گا اپنے رولز. یہ سمپل ریڈنگ ہے. جی اور وہاں 191 میں سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس لیے لکھ دیا گیا کہ آئین میں بھی ہو سکتا ہے اور لا میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ان جمال صاحب کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تو ذرا سمجھا دیجیے. بالکل صحیح, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سبجیکٹ ٹو یوز ہوتا ہے ورڈ, وہاں آلریڈی کہ کوئی رول اس کے وائلیشن میں نہیں بن سکتا, which is already existing, subject to constitution, subject to law, already substantive law exist کرتا ہے. اس میں آپ کی ریگولیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ آپ نو پھر اس میں اگر نہیں یوز کیا گیا تو اس کا مطلب یہ اس کو سبجیکٹ تابع نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا انٹرپریٹیشن. جی اس کو تابع نہیں کیا جا رہا, but still no rule can be made in violation of the constitutional provision or any law. ٹھیک جی Mr. Zubairi, is it so that it is the only Supreme Court which can make rules under Article 199? High Court and Federal Shariat Court, they are having the same powers? Sir, 202 of the Constitution gives the power to make rules to the High Court, sir. And is there any law made for those two courts? ان کے اپنا procedural laws ہیں ہائی کورٹ میں, and that judgment of a single bench judgment was cited by Mr. Bhandari on the last date, early 2021 Lahore, which deals with what is the meaning that
rules can be made, but they are no. They have to be read with anti 55 does not apply to them because that's why the rules of law reforms ordinance की बात की थी. Parliament has put up clog on the Supreme Court. Why not on High Court and the Federal Shariat Court? The High Court में है What were those 202 special sir. reasons to constitute this act? Sir, 202 kindly be seen. Subject to constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure or of any court subordinate to it. So 202 is 203J is the J. Federal Shariat Court. J. 203J. नहीं, आप माय लॉर्ड का सवाल नहीं समझे. आपका पहले वाले सवाल का जवाब ये था क्योंकि रूल्स बन गए हैं तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बीन रेंडर्ड इफेक्टिवली मीनिंगलेस. माय लॉर्ड का सवाल ये है, अगर आपकी ये बात सही है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के कौन से रूल्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से रूल्स बन गए थे, ये फिर इसका जवाब क्या होगा? ये मैं इसका जवाब आपने नहीं दिया. सर पहले मैं आपकी बात का वो जवाब दे दूं. नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपको माय लॉर्ड का सवाल बता रहा हूं. आपने कहा कि अब नहीं, मैं अभी भी कहता हूं आज आप रूल्स बनाने जाएं, they cannot be in violation of the constitution, they have to be subject to any substantive law. I can only use one word for it, profound. जी, but still आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि जी अब नहीं हो सकता. My lord, rule making power is a continuous power. मगर माय लॉर्ड का जवाब नहीं दिया आपने. जी मैं दे रहा हूं उस पे सर. इसके अंदर भी जो लॉ उन्होंने बनाया है that has to be subject to constitution and the law, and that is the interpretation given in the judgment of. इसके लिए तो कोई legislation नहीं हुई. The Lahore High Court in a full bench judgment, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे, the High Court said you cannot do that. Do that. जी. Once the power vests in the High Court, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules because the rule-making power exclusively vests in the High Court. जी. So this is अगर judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards sir. पढ़िए. PLD एक दोबारा साइटेशन बताइए. PLD 2021 Lahore page 544. My lord para 61. आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? Page 580 page 561. की बुकलेट में कौन सा है? जी बुकलेट में नहीं है सर. मेरे नोट्स भी हैं, मैंने अपनी CMA भी दाखिल की हुई है, पर माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर मैं आई रीड दिस पैराग्राफ सर. ये पेज 544 आप कह रहे हैं? 580 सर. It starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है जी. Why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स हैं. जी. सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को साइड पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था, अमेंडमेंट लॉ और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी. दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड. काइंडली मे आई रीड विद लॉर्डशिप काइंड परमिशन? You want to? जी. Thus the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure which may not only regulate the practice and procedure of a High Court but also any court subject to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments issued by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised in the first schedule, and also almost all of them relate to details of procedure to be followed by civil courts in adjudication of cases, which as numbered has traditionally been part of the first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created with pits and procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled.
Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally assigned, but in peculiar circumstances where across the board amendments in the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 2 of the Constitution has already been made, it also by implication follows that exercise of rule-making powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern to be held and the government of province. It is not only essential but also to preserve the independence, so that is unique situation where judicial legislation is permissible. So this is the thing, once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing, this is what the judgments have said, it has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they made the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. So it's a very look at Article 203E in Ji. relation to the Federal Shariat Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My Lord. Yes, my Lord. The court shall have power to conduct its proceeding and regulates its procedure in all respects as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Shariat Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble submission, both are constitutional powers, sir. So, both the Supreme Court, the High Court have been granted. I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Shariat Court. If read literally, this would mean that the Federal Shariat Court is put on a pedestal much higher than even the Supreme Court, to which appeals lie from the Federal Shariat Court. So then there are judgments of this honourable court that if there's a conflict between a substantive provision and provision of the Federal Shariat Court, then those substantive provisions will prevail, sir. So that is also a judgment of this honourable court on this field. That constitutional provision will be higher pedestal than the provisions under the Federal Shariat Court chapter, sir. Thank you. Ji, my lord. So my submission is that I was coming to that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that, yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your lordship, sir, and entry 55, sir. 191 confer jurisdiction, or does it confer power? I'd say it confers power, sir, because it says regulated. The most important word is that the rule make it regulate the procedure, practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article. It is conferring power. Conferring article. And there is a distinction between jurisdiction and power. And that has been very elaborately dealt with by this honourable court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973 Supreme Court, page 49, and the relevant portion is, okay, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73? Supreme Court, page 49, sir. And I'll give you lordship the citation. Do? Relevant page कौन सा अभी सर? Sir, sorry, मेरी किताब जरा मुझे नहीं मिल रही, लेकिन 73 Supreme Court, page 49, there's a bit delay, but just पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. My lord, and the relevant portion, my lord, will find at page 69, sir. It refers to 68, the case of Fazlul Qadir Chaudhary, sir.
Last paragraph. Para 69, sir. And it says this the whole page. Para 69? And the page 69, my lord. जी जी कहाँ से पढ़ें? जी कौन सा पैराग्राफ? जी para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which acquires not dehost the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret, construct, apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the Constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect to which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection. It has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court. And Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was, then have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But when it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharif Afridi's case? Ji.
That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है. ठीक सर. ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत. कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तुम्हारे सामने पिटिशन नहीं लाएं. मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से. वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे. अब सवाल अभी तक आया नहीं है. 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है. ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में तस्करा है बताइए, है. अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है. अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया. और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं है उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना. 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीज़ बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है. तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं. उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही किया गलत किया तो बात की बात है. तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में. अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस. ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे. अब आप कह रहे हैं चलें खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए. तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वज़न नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं. यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की. आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें. कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही, फिर बात सही है. अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी ज़िम्मेदारी है. सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है. अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए. अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं. आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नज़रअंदाज करें. चाहे वो प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहाँ तो रूल्स बना लेते. एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना लें, फिर इसको हम कर लेते हैं. तो वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हैं. तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं. नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं. अच्छा, तो आपने वजाहत देखी कि आप किसके लिए कर रहे हैं. चलिए खैर ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना. अगर हम अगर हम इस कानून को ख़त्म कर देते हैं, कलकदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहा हूँ जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा. इसका जवाब दे दीजिएगा. सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात. मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया. मैं आप समझना चाह रहा हूँ. मेरे मुँह ना कहिए कि मेरा मौक़िफ़ है ये. सर आपका मौक़िफ़ तो हम सुन चुके हैं कि आपने नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं है. आपने कहा कि जी आप अपने पावर्स गिव अप करना चाहते हैं. आपने कहा नहीं, ये वो अलग बात है. ये अभी बात हो रही है 184(3) की, प्रोसीजर वाली बात अलग है.
وہاں پاور کی بات پہلے میں آتی ہے. پوچھا بھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا میں. ابھی آپ 175 کی جو بات ہو رہی ہے سر اس پہ آ رہا تو میں تو پھر آپ سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ آپ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر. آپ 11:30 تک اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا. لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا, سب کو کہا تھا. اچھا سر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا, لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے, لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے ہیں. نہیں سر, حقیقت میں وہ نہیں ہے. آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط, میں اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں. حل آ رہا ہوں سر, پہلے بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا, دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی, جورسڈکشن کس کی ہے. نہیں آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال دی. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو ہے, آپ کی کوئی رائے ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی, تو بتائیے نا اپنی رائے بتائیے. جی عابد زبیری صاحب. جی سر, اسی ٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ اس کے تحت سے 184(3) کو لیں, اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے, اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس, کیا پارلیمنٹ جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتے ہیں, کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں, از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, ایکسیس ٹو جسٹس بالکل صحیح سر. پریکٹس میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا, آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر you had I think come on track. جی. And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it is for competence, sir. It is the question of competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, yes, but if somebody who is not competent to make it, Ji. it is in conflict with the constitutional powers, the trichotomy of powers ہیں. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ یہ کس کی کمپٹنس. وہ تو بات ہم سمجھ گئے, آپ کا موقف یہ ہے, وہ تو بات سمجھ گئے, مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ, تو وہ آپ بتا دیجیے اس پہ. تو آپ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. اپیل کے اوپر آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں. اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا, مائی لارڈ, مائی آنسر از دیٹ اٹس ناٹ اے میٹر آف گڈ اور بیڈ اور غلطی, اٹ از اے میٹر آف کمپٹنس. My Lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی. آپ نے ایک law challenge کیا ہے. جی. اس کے rebuttal کے لیے آپ نے نہ standing بتایا ہے, نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں. آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس کیا. سر میں ہم ایک ایبسٹریکٹ میں جی وی آر سب 191 کی پہلے دیکھیں, آپ سے میں نے سمپل ایک سوال یہ پوچھا ہے, jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا ہے, جی, ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو, یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو, جی, فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو, کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules or the constitution, then case should be brought before the honorable Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. آپ میرے سوال کا بھی تھوڑا جواب دیں. مجھے یہ بتائیے عابد صاحب, جی, the Chief Justice exercised his powers before law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, only the power to regulate the practice and procedure rule making
vest in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. یہ بات آپ کر چکے ہیں, نئی بات کر دینا, سوال جواب دینا. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under اب آپ Article بتائیں گے میرے 199 سوال, or اب آپ 184. عابد صاحب اب میرے بات کی, High Court has also jurisdiction under 199. تو میں لکھوں, میں اپنا لکھ دیتا ہوں, it was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, آپ پہلے ون بائی ون کر دیجئے. اچھا بہت بہتر سر. جی اچھا 184(3) پڑھیں سر پہلے پلیز. نہیں, مجھے میں نے جو بات کی وہ پڑھ تو 100 دفعہ لیا ہے, میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں اس کا جواب, آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ جی اپیل کا ہماری سٹینڈ بھی ہے کا رائٹ ہونا چاہیے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی گیون تھرو اے کانسٹیٹیوشنل. میں یہ بات نہیں کی تھی, میں نے کہا جتنا استعمال ہوا سب صحیح ہوا. میں نے جواب بھی آپ نے کہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, اگر نہیں بھی ہوا ہے صحیح, اگر پوچھ رہا ہوں, آپ کی کوئی رائے نہیں ہے پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ, صحیح بھی ہوا ہے غلط بھی ہوا ہے, نہیں دیٹس بھی اپیل ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں, ان یور پرسنل اوپینین, اگر مگر نہ کریں, سیدھی بات کریں نا, آپ کہیں ہوا ہے سارے صحیح ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں اچھا بھی ہوا ہے غلط بھی ہوا ہے. جی میرا یہ, اور یہ میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دوسرا سوال سن لیجیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ کار غلط ہے, یہی آپ کا آرگیومنٹ ہے نا؟ یہ رائٹ دینا چاہیے مگر آئین کو ترمیم لانے کی, یہ آپ کا بگ موقف ہے. جی اچھا اب سنیے, کیونکہ جورسڈکشن نہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور نہ پارلیمان بڑھا سکتی ہے. ہم یہ کیس سن کیسے رہے ہیں پھر؟ جی ہم 184(3) میں سن رہے ہیں نا یہ کیس. جی ہم نے جورسڈکشن بڑھا دی یا کیا یہ نہیں بڑھائی؟ کیونکہ جورسڈکشن کرٹیلڈ ہے 184(3) میں دو باتیں, پبلک امپورٹنس اینڈ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. اب کون سی فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بڑھا دیجئے مگر وہاں نہ بڑھائیے, تو یہاں یہ ہم کیس سننے سے ہی اپنی جورسڈکشن بڑھا رہے ہیں. سر آپ نے, یہ آپ کا موقف ہوگا؟ آپ کی ساری ججمنٹس جو ہیں میں آپ سے اب سوال پوچھ رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں. ججمنٹ کرنا سوالات ہیں, آپ کی بات بتائیں. 184(3) کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن بھی سپریم کورٹ میٹر آف پبلک امپورٹنس, اور اگر کوئی قانون مقننہ بناتی ہے تو اس کے اوپر ڈکلیئر کرنا کہ وہ قانون آئین کے متصادم ہے, وہ بھی آپ کا حق ہے انڈر 184(3). اچھا جب انکم ٹیکس آرڈیننس میں, فیملی لاز آرڈیننس میں جب بھی کوئی امینڈمنٹ آ جائے تو سیدھا سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت ہو سکتا ہے, آپ کا کہنا یہ؟ بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے نوٹ کر لیا. بالکل کریں سر. ایون اف اٹس نو فنڈامنٹل رائٹ از انوالوڈ. نہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتا ہے, لیکن ٹیکسیشن میٹر میں فنڈامنٹل رائٹ ہوتی ہے. اگر کوئی امینڈمنٹ بھی چیلنج ہو سکتی ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن پبلک امپورٹنس کا ایشو آتا ہے. سر واٹ از دا میٹر, دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا سر, پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. اٹس ناٹ ایدر اور, اٹ از بوتھ سائملٹینیسلی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا, صرف فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں دیکھنا ہوگا آپ کو. تو یہ کیس میں کیا فنڈامنٹل رائٹ ہے بتائیے نا ہمیں. اس میں فنڈامنٹل to justice کا my lord was saying کہ کون سا آرٹیکل بتا دیں, وہ والا آرٹیکل, آرٹیکل رائٹ ٹو لائف. رائٹ ٹو لائف میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ جی ہولڈ نہیں کیا گیا, اس کے لفظ بھی بتا دیں کون سے میں آتا ہے تو میں لکھ لوں. جی access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of article 9. تو آپ کہہ رہے ہیں literal reading میں تو نہیں ہے, interpretation. اچھا literal میں نہیں ہے نا, تو یہ تسلیم آپ کرتے ہیں literal میں نہیں ہے, implied reading میں ہے. نہیں, judgments of the honorable which is binding it says کہ جی access to justice since high court binding, it may be binding on you not on us. sir since high court bar کا جو فیصلہ ہے 2009 سپریم کورٹ 879, it is a full court فیصلہ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آرٹیکل 9 کی وائلیشن میں access to justice independence. چلیں ٹھیک ہے, میرا سوال کا جواب مل گیا مجھے, آپ آگے بڑھیے, آپ آگے بڑھیں. ہاں زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ایکسیس ٹو جسٹس کی بات ہے, سٹیزن ایٹ لارج کی بات ہے, اس ایکٹ کے تحت وہ کون سی کوئی ایسی پروویژن میں ہے جو پبلک کو ڈبار کرتی ہے ٹو اپروچ دی سپریم کورٹ؟ ایسے کوئی پروویژن ہے جو کہہ سکے کہ اس میں جو بات ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, وی ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ ان دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اف دس لا, اس میں اچھا لا ہوگا, بہت اچھا لا ہوگا, لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹ از دا کمپٹنس. اگر کمپٹنس نہیں تھی دین اٹس ناٹ اے رائٹ لا, اٹ از الٹرا وائرس. مینٹینیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اس ایکٹ کو دیکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی پروویژن یا ٹوٹل ایکٹ کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے, یا اس کے ذریعے کوئی پبلک یا کسی سٹیزن کا حق مارا جا رہا ہے کہ اسے پہلے تو اپیل کی حق تھی اب نہیں دیا جا رہا ہے, پہلے ٹرائل کی حق تھی اب نہیں دیا جا رہا ہے.
ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सकें कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। जवाब दें उसके बाद पहले। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था के पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बताता हूं, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप बता सकते रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉ। प्लीज मुझे ये बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को नहीं फॉलो करा? बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने अंडर 191? 56 के बने पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर? लॉ अगर कोई लॉ है, वर्ड यूजेस सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे, जब आप 175 पे थे। लॉ कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ये मेरे हम्बल सबमिशन थी। ठीक ठीक ठीक, तो ये लॉ प्रोसीजर। अगला पॉइंट बताएं। अगर कोई होता, if I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian Constitution. जी मालूम, which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी. Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. Yes. And it seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that's yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary. Is that not an assault on the very soul of the Constitution? Of course, because can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? No, because my humble submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of doctrine of separation of powers. My law, this court has the exclusive jurisdiction. ये point आप repeat करते रह रहे हैं। अगला point बताइए। That's why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the fundamental rights of the people of Pakistan and access to justice. Next point. 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. The other powers also. I'm talking about these are the appellate. मैं इनकी बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir, Article 175, 142 देखा. अब entry 55 देख लें sir. What does entry 55? पढ़ें. जी. My lord, 175(2), Article 142A and entry 55 have to be read together, not in. पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? Jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters list and to such. Now, I'm coming to emphasize this last part, sir. The second part of this entry, and to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो लिस्ट थी, उसके अंदर ये words नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. पढ़ लिए, अब आप argument develop करें. Argument is that when you read all these provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142, जो Parliament can make laws as regard for. यहाँ increase की जो बात हो रही है, उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट. इसके power increase हो रहे हैं. On the Supreme Court की power. यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये independence judiciary खत्म हो रही है क्योंकि power increase हो रहे हैं. Sir, it is the method, the methodology. फिर वो method वाला argument खत्म हो गया ना. नहीं sir, इसमें यही है अब आप दूसरी
आपकी ओरिजिनल jurisdiction के अंदर appeal नहीं provided थी on the original framers of the constitution. They did not provide. Only the appeal was. मगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूँ कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया नहीं, देखिए ये आप सॉरी टू से if somebody albeit person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say yes. We एक appeal दे दी, in a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म. कोई solution नहीं है इसका, except review, right? You know, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ मिसगी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं, तो हम यहाँ बन करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसान ही रहते हैं, फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं। सर मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए। मेथड आप मेथड विल नॉट, आपको हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चले। इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन द, इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन, सुन लीजिए, पेशेंट डाइंग समवेयर, अ पर्सन रिसीव्ड अ गन शॉट वुंड इज लाइंग समवेयर ऑन द स्ट्रीट, ठीक है? Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको कर दें इसका। आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड। तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं किया, इस साइड से लोगों ने किया है, उन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, हमें बता दें पर्सन स्पेसिफिक कैसे है। cannot be debated here. I never said that. I said that this law may be one of the good laws. But the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before your lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, the question is where the Constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But to confer this power on the Parliament and say whatever you do, even if it is beyond the Constitution, if it is good, it's good. Yes. That is not how constitutions work. Yes. जी इसमें एक सेकंड है ना, ये जो रैशनल जो है हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference. It's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power on the pledge, they're going to provide 184(3). They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation, we'll go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at,
and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history. Bhai, America में ये चीजें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not we should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers, 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the constitution. If the or the people of Pakistan. If that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. Then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put. The framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have that number games. It is the constitutional requirement. You were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or you were on notice. Notice, sir. So you were not agitated enough to have filed your own petition. Some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file किए वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court वो क्यों नहीं हो रहे take up क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते. बात नहीं है सर. खत्म करें. Election petition pending. The Constitution says we the people of Pakistan. Excuse me, जरा हमें भी question करने का time दिया जाए. Give ourselves the following Constitution. जी. Now, the people of Pakistan have said, if we want to amend the Constitution, we would do it through our representatives. ये argument हो गया आगे बढ़ते हैं. चलिए ठीक है समझ गए 3/4 का argument. चलें आगे बढ़ें. Mr. Zubairi. क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जैसे. My lord. जी. The act says that subject to Constitution and law. They have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the Constitution they have referred to? They have referred to. They have referred. Amendment has been made. We are opening the doors. बिल्कुल सही. In future for amending the Constitution. My humble submission is Article 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and Anti-55. अगला point बताइए. Mr. Zubairi, if I may, Mr. Zubairi, my lord. Mr. Zubairi, may I ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing constituent power. It is not a numbers game, if I may say so, with all due respect. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits directly or indirectly. So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is at most or at worst perhaps an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow if this law tomorrow नहीं अभी हम यही देखते हैं. If this law is upheld, ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे. then the Parliament can also decide that the junior most judges will You cannot. We have a particular case. Argue that what happens tomorrow. I am not one who gives judgments on the basis of surmises. इस पे कर लें आप बहस खत्म कर लिया. आप वही पॉइंट्स बार-बार दोहरा रहे हैं. जरा जल्दी खत्म कर लेना. आपका वक्त तो निकल जाएगा दूसरों का. You are representing the Supreme Court Bar Association. You are not a petitioner nor respondent.
क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलें, आप इस बार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, यू वांट टू कैन इफ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction conferred by the constitution, and it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. This is settled. You will have a super Supreme Court. जी. Any provision of the Constitution where appeal is given by a simple legislative power by the Parliament, that is permissible under the law. No, my lord, under the Constitution it is not, sir. That's my. And may I just quickly take a lordship? How would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental yes, my lord. powers. जी. Because you see, to be interpreted liberally as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक आप करके फिर खत्म करूँगा। Directly उस पे आ जाए ना। जी। If the parliament is competent to enlarge the jurisdiction and also to confer any supplemental power. Yes, my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। नहीं, आप देखें ना, पहले इसको तो जरा रूल 50 अगर तो वो जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read? I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had. My Lord, kindly see page 617, para 17. Page 6? 617, my Lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the impunity laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of, there is no ambiguity interpreting entry 55 of Part 1 of Federal Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Entry read with Articles 175(2) and 142A
of the confers exclusive powers on the Parliament to make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on it supplementary powers. If entry 50 was not there in the federal legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the federal legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you are not reading the relevant part. The relevant part are 2 lines. Ji. The last is 616. Pe last line pad lijiye, and the 2 lines following that. That's what is the answer to the question. 616 की last line पढ़िए page पे. Ji, from the aforesaid. हाँ. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution. आप पढ़ तो लेना provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. नहीं सर. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही. जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आप जी मैं इसको पढ़ लूं सर प्लीज सर आप एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया इसमें 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए आप सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इस केस को सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम 2 लाइनें ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट इज लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no that the enlargement jurisdiction conferred supplementary powers can only be done through law made by federal. लेकिन ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस तो रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर खत्म हो गया सर एक मिनट आपने पढ़ा है दिस इज मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना यार देखिए ये हमारा काम नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया असल उसका क्रंक वो अच्छा अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं केस खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना हमने आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट giving of power who can give that power Api आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि hardly any effect सर मुझे नहीं मालूम because it is not a power against a review I am not there to say कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना घबराहट की बात नहीं है मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल या नहीं करेगा अब वी हैव नो टू वेज आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें नहीं समझ गए एक दफा घबराहट तो नहीं हो रही सर घबराहट तो नहीं हो पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता ये कॉम्पिटेंस है या नहीं सुन ली बात है ना बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना खत्म अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे ठीक है थैंक यू सर बिशप की तरफ से एक दो हैं हाँ इस पे ठीक है वही अपील में कर दें ठीक है घबराहट की हालत है मैं कह दिया ना सुना दिया ना मैंने सिर्फ आपको